nga gwe wangu doli w'NRM oba oli wa kibiina kya UPC nti mwana wattu oba owangulidde n'abatali baki olaba bulabi kusosola oli najja naga nti ffe tuliwo abalala ne muyita mu kalulu president n'agaana okufuuka president w'eggwanga n'abeera president w'abantu ab'olubato ekyo ffe ng'aba DP Bloc ate naddala nga tukijja mu bajjajjaffe Ben Kiwanuka Basemwogerere n'abalala tuzze nga tugamba nti enkola y'enfuga yaffe etulemeredde tugikyuseemu. Number one, bwe tuba mu by'obululu tuve mu bya winner takes it all tugende mu bya proportional representation nti omuntu bw'aba awangudde mu ggwanga buditamininge naye ekifi kyagenda okujja mu gavumenti eddako n'okugabana bwe tutyo tugabane national cake nga ffenna buli omu omatidde kyenkoleredde bannayuganda kye bampadde kyekyo so si kyakusindiikiriza bino kale byatuuse okutwala abaana ne babasiba abaana kumpi 4,000 ne bababuzaawo babanoonya tebabalaba kitumalidde ebiseera naye nga n'abandi balwaniridde ate ekyomukisa abandi balwaniridde nabo bali mu kuzina mazina ekyo tesobola kuba Uganda gye baaloota bali twaloota nti buli muntu awagire munne afukirire ekya munne tewandirowoozezza tuwe NRM bw'awangula aba alowooza nti akati abantu bali bano betulya bebawadde ebisonyiwo akalulu omuntu okwenyigira mu kalulu nekiba kuzza musango twalowooza nti bw'omala okuwangula owangulidde bannayuganda bonna naawe bw'obanga obadde wakubiri kola ebyo ebiwagira munna awangudde ebiwagira eggwanga n'abatasobodde kukola ki so nga DP Bloc tulowooza nti waliwo ensonga enkulu semasonga nsonga esooka nti bwe tutaatereeza ekintu kya leadership failure tujja kubanga oba okweremererwa mu bukulembeze y'emu ku nsonga enkulu etulemesezza okuggulula eggwanga kyova olya twogera kakati ennaku zino omutindo mu bakulembeze omutindo gye bali siga nti baggwayo naye ekisinga okukola obubi ffe bwe tugenda gabamata ffe kyokuggyako olububi tujjamu bisejja kati neweesanga nga eggwanga tosobola litwala mu maaso yatuteekwa okukyusa. Ekyokubiri ye failed governance okweremererwa mu nfuga tulowooza nti tuddemu tulowooze ku bintu the unresolved issues ensonga ya federal ensonga ya power devolution nkulu nnyo mu ggwanga kuba tuli bantu banjawulo tojja kufuga bantu bano mu ngeri eri uniform bonna naye ate basobola okukkiriza okubeera ne minimum ekkiriziddwako kize bwonfuga bwoti mbeera nange buyinza bw'eggwanga nemba nabo bwe buti bwe naawe ali kuseeta n'osigaza kino twagala okukola kigambo formula ekkanyiziddwako abantu eya devolution power devolution era omumwe muva ne tugabanye tutya national care ekirala ekiri unresolved issues ye issue zo abakola Uganda politics ezakola Uganda 16 ziga zo zalekebwawa zifuna ki mu Uganda eyakakyo kano tusobola okubeera nga nazo ziira kye zifunye mu Uganda eyawamu akati ebiddirira tuyinza okukola akalulu ne tulabe ebbanga lyonna amini ye yajjawo bujja byakulonda naye ate bobote baatulugunya bannaabwe mu byokulonda bakola enkola ezibba obululu bobote kakati bamwami Museveni n'abalabaze tusobola okukolako Uganda eyawamu nga Ben Kiwanuka bwe yagamba nti ng'Abannayuganda be bakkiriza ekyo kiba kiddako ng'akalulu kawedde nga tewali gwe tukubye embooko tewali gwe tutulugunyiza ng'akalulu kali free fair credible and non-violent ebyo those are unresolved issues waliwo issues ettaka n'obwannannyini bw'ettaka n'ebyobugagga by'eggwanga tuba citizen abali muno omwo mwe bajja okwetetenkanya mu ngeri eyannamaddala nga bwe baddiza gavumenti eyawamu mu musolo naye ate ebyobugagga ebyo nabo nga babikozesa ne beetetenkanya okusomesa abaana okulabira families zaabwe okwejjanjaba n'okuzimba obwalo obugudde akaleka ntegeeza communities ku level eya obutongole oba LC1
ey'emiruka, ey'amagombolola, ey'amasaza, eya districts, eya sub-regions, oba ne regions. So, ebyo ebintu, they are unresolved issues. Waliwo n'endala, ye citizenship. Nti omuntu aleme kujja, n'alina kuzimuula, Omusudaani ayingiranga bw'ayagadde, Omulituri ayingiranga bw'ayagadde, ate yena afuna advantage ezisinga z'Omunnayuganda, amakampuni mu by'obusuubuzi, basobola okukola amakampuni nga temulimu nawaawalo mu ggwanga, abaana b'osomesa, bo bagenda gabana ki mu makampuni ago ag'ebyenfuna ebintu ebiruma abantu ba DP Bloc, naye okusookera ddala tuleese tutya omukulembeze n'obukulembeze obunakkirizibwa eggwanga lyonna ensembayo mu Luganda tezikangeemu kyetumanyi kati bayinza tubulira omatuuka basima n'akaseera katula temutandisa okwerumba kabuleeta nkyesente zabaawo bapolitics bagamba Katonda eky'omukisa omulungi oli wano ku kitebe. Nze ngenza okujja nga mumazeewo eddakiika eziwera asatu kati gaagano mugenze mu ssaawa. Simbi kigyolabye wano. Nandyagadde okubeerako mu ofiisi ng'entebe mweziri n'ebirala. Ekyokubiri, naye ate bw'ozze tosanzeewo ataddewo mizizi. Ne buli ofiisi gy'oyagadde ogituuseemu na buli bantu b'oyagadde obalaba. Uganda gye tuteekateeka bw'eteeka naye bwe tuba tukuŋŋaana, tokuŋŋaana ng'ate olina ebiso emabega. Tokuŋŋaana ng'ate ogamba nti nze bwe mba sifunye kino. Bannange, kati nze ayogera wano, principal wa DP Bloc, mundabireko. Abantu bameka benkoleredde bafuuke ba pulezidenti b'eggwanga. Ng'ate nange mbusobola. Era nali neesimbyewo. Naye ng'osobola okugamba, interest zange nga Mukaaku n'abanjagala. Nkulu naye ne interest z'eggwanga nazo ki? DP Bloc yeeweereza n'olaba ababaka nega n'owa Jema afune emmeme. N'owa ANT naye afune siya. N'owa juzi twali wa Lasso. Bakandidi abo nga si baffe. Tubaddeko ku FDC. By the way, no NRM bw'aba omulungi. Ojjukira tusanga tukyalina nga tugamba Sebagala ye meeya. Taanu waffe ye Ssenseko omwana waki w'omwami. Ssenseko teyali wa DP. Yali wa NRM. Oba kitegedde. DP aba DP ab'amazima n'obwenkanya. Tulina ekyo kye twagala okuzimba eggwanga liri gye ngambye erigudde akaleka. So newandibadde nga kugamba ndola ate ebyo tebibulamu abooluganda bita. Abooluganda bita ne bwabaawo tono tumanyi kuggwaawo. Naye ate ekyokubiri ffe twagamba tugenda kuzimba alliance ey'awamu. Naye nga tusuubira okumaliriza na tulina presidential candidate owo, revolutionary leader omu. Segedde nga ye guardian wa revolution yonna, nga tulina bamemba ba parliament ku buli kitundu nga tufunyeemu omu, sigati abalala tebaliwo nga tufunyeemu omu, bakansalazi nga tufunyeemu omu, mu bitundu gye tutadde amaanyi nga ne ku LC1 tufunyeemu chairman ki omu, kiyambe abantu okuzimba obukulembeze obubaggusa mu kugenda okulima eggwanga. just brief in English within like Biri abiri mwena kuwekoko. Tandikira wa biri abiri mwekana. Biri abiri mwena guweddeko eri abantu abalowooza nti akalulu akajja kali myaka kumpi omwemeka. 2025 gwe mwaka gw'okulonda. Ffe ekyenjawulo kuba naffe abalazi obutafaana NRM nuupu n'abalala ffe tumanyi nti 2025 gwe mwaka gw'okulonda si 2026. Kubanga 2026 eriyo wiiki emu. Kakati wiiki emu tosobola kukungira mu ggwanga. Okusobola okukyusa ensi eno twetaaga okuba nga tuzzeeyo okureorganizinga n'okuwa civic education eggwanga lyonna. Tusobole oditebenkeza ku bintu ebikulu munnayuganda byasaanye okufuna myaka 5 ne 10 eginaakola ki eginaddako. Si nsonga oli wa generation ki ya muvubuka myaka gya kisema oba mukadde, si nsonga oli wa ggwanga ki muganda munyolo mutolo, si nsonga oli wa ddiini ki, si nsonga olowooza otya olina ndowooza ki ebyobufuzi. So kyova otulabye
nti ffe okutandika ne 2023 twatandika okwogeraganya ne bannaffe aba DP Bloc. Jjukira tubadde very much part of the PFT. People's Front for Transition. Eyali ekuŋŋaanya ebikonswa 11. Ne tuddayo ne twogeraganya ne Dr. Fizabuzi. Omutulaba nga batusiba nabo. Twakoma ku ekyo ate mu people power nga twagala okugiza engulu ebeere people power ereme kuba yamu. Kubanga bulijjo kye tukola kwe kukola amaanyi g'abantu ne tugazimba ne tumaliza nga tuzimbye cult leadership. Ekyo nakyo si kirungi eri eggwanga. Cultism. Ne tuzimba amaanyi g'abantu nga tugazimbye nga ga muntu oba nga ga kibiina kiki kimu. Ekyabula DP Bloc n'abantu okuwulira nti DP Bloc bagyettalira. Bw'eba ereeta agenda ereeta ya ggwanga. Bw'eba eyogera ku birowoozo eyogera ku birowoozo ebiruma buli muntu. Bw'eba ereeta abantu ku board tetubeera selfish. Tuwagira ow'ekibiina gundi ow'emyaka bwegiti omukulu n'omuki n'omuto kikirwawudde. Ate abantu bagamba nti siri ayolesa ki mubiri. Abantu basobola okumanya nti obuwoomi bwa pudding buli mu kulya pudding oyo. Twaliro tulaba olutwogera Coal Alliance. Oleka emiryango bikudde oleeta abantu buli muntu tubona tubaddewo yes tuli bamazima na bwenkanya naye tuli ne bannaffe abajeema bannaffe abaneedi bannaffe abaki abakulembeze abamu naddala nga abadde alina ekifo kyalowooza nti atakitwala ayinza okuvaayo nagati wano ndabika ekifo sikifuni n'alowooza nti kambyonoone nze naye by and large abantu abasinga bakkiriza mu kintu era tulowooza tujja kugusa kino naddala nga tukolayo ebintu ebyenjawulo ebibadde tebiri bya bulijjo. So 2024 guweddeko ffe ekyomukisa omulungi mu 2024 tuzinye mazina ffe mu 2024 tubadde mu kuteekateeka kintu kipya. Mwebale kujja na wano ku maka gaffe amapya gye tulina National Campaign Headquarters era twasalawo tutume National Campaign Headquarters nga teriiko nti eya just DP Bloc oba eyagundi Coal Alliance eri wano my leader ali wano bebagobaganya bali aga DP Bloc gatuviire bagano gatuviire gano obukuba bw'egindi ffe nga tugamba wamma mujje mukuŋŋaane wano kuba nammwe muli ba mugaso eri eggwanga. Kati sebo 2024 bwetyo tugwiseemu era we tumalidde nga Desemba nga 6 ensi egenda kutegeera nti kati tutandise okulaba akasolya akavuganya bali abalimu n'akagamba bali abalimu nti mukole ebintu ebituufu katandise okwezigula. Top leader tumumanyi omuteeketeeke safe hands tumumanyi ate ne tiimu ye etandise okuvaayo kubanga bw'olaba wali n'olaba Mathias Mpuuga n'olaba Mukaaku n'olaba dear leader Mabike no revolutionary leader n'olaba bakyala nga babaagala wano olaba nti mu Buganda kigenda kimmuka ate era okiraba nti tugenda Busoga Bukedi Bugishu lira nga liwala bayishoto wano bayishoto eri bamaanyi mulango ba UPCS naye tusobola okukwatagana naki nabo bakasiyano ekyo kikulaga gye tugenda bawini kiza ekyo kikulaga nti basobola okuba balina we bakkiriza zo naawe basobola okuba nga balina ekibiina kirala naye era tumanya nti abo be bantu abatuufu kukwatagana. So 2025 mwetegekedde bulungi ye nga 2025 ate gwe mwaka gukola ki gwokulona tumanyi ffe wano ku DP Bloc tusigazaayo emyezi jasi 7.8 kutuuka ku nominations edda tuza kukola byewuunyo olina okukyetegekera kyobula n'obululu bwe twawangulanga wadde by election tumanyi nnaku 6 weteekateeka tetubibeeramu togendanga ebula ennaku 2 kitundu n'otuuka n'okutegeka abanaakuuma akalulu nga tolina magezi na busobozi obwo. So eventi tulifunye mu Luganda naye kati bw'oza omuntu ojja kukuunda ku nzanjolo obutebendera y'obudi katu like in English we have seen DP Bloc revolutionizing in 2024. What has been your biggest achievement and where are the roadblocks? revolutionizing what? Okay, we plan. That's what I can say. Okay. Energizes. DP Bloc reloaded means a lot of things. Number one, the recognition of our past failures and past achievements. That if you want to achieve great and something, the prize that you've never gotten before, the prize of getting our country back, giving it back to the people of Uganda,
and ensuring that we fix the problem, the major catastrophes that failed this country. Catastrophe of failed leadership, failed governance, and also the misrule that we are experiencing and going through, and the dictatorship, and the pervasive capture of our state, of our institutions, people's voices, and the people's power. The recognition of that automatically defines what we ought to work on. Critics are saying that you have a big ambition, but the manpower you have is less. Doesn't matter. What do they mean by the manpower? Where have we ever failed our manpower? Talk about elections since under Museveni, that's elections or campaigns under Museveni. Don't you forget, and the person you're talking to here is part of the wider generation, the Uganda Young Democrats and Nkobazambogo, that brought about changes that nobody thought about. Where the state invested the resources in saying they want to train and change the mindset of the youth, the Uganda Young Democrats, the Nkobazambogo, were more successful 100 times than the state itself. That's a big achievement. When Dr. Semogere came to stand, he had only 3 days to prepare, but we had already gone in the trenches for about a year and a half. Because when he came, it was 1990, close to 1996. He had only 3 days and 39 days of the campaign. We had started way before in 1994 ending. And it is that infrastructure that Dr. Norman Semogere used, because it had the DP infrastructure had been decimated since 1980. That many had been killed, others taken over by the then movement that was all inclusive, as they say, which was but exclusive in real terms. Now that was an achievement. The other one, look at what we did towards the reform agenda. We contributed positive, despite the fact that Dr. Chiza at the time did not want to become DP. The Sebagala phenomenon. Everyone will remember how this less educated person looked down. Some call him little known, how we brought him to the surface of the country, and he became mayor, and he almost became president of this country. Look at what we did during Savannah. Look at what we did with Besige 3, Besige 4. Yeah? Don't you forget also that because they say we have limited manpower. What did we do to recreate a people power? A people power from the DP reunions, DPUID reunions. We had mega reunions, we had middle-sized reunions, and we had smaller constituency-based reunions, which went around the country. If we didn't have that manpower, could we have won the by-elections that we had, over 8 of them, and also the national election with 3.6 million, 3.63 million, despite the rigging, the stealing of votes, and all the chaos and violence that was there. Now today, you can judge us that way at your own peril, because you saw, DP Bloc is like Arsenal maybe, or Man U. With Arsenal, you can take Fabregas, you can take so many players, but at the end of the day, you risk writing it off, because it will always have the Odegaards, it will always have the Bakayo Saka, it will always have this. So today, while we gave 48 MPs to the other time, we are not devoid of quality leaders like Honorable Michael Mabiki, myself, Henry Rubowa, Madame Nakanwaji, the one you have been seeing here, several other women. You will be risky. We train the young generation, produce leaders. We also prepare the women. Now you have seen how the women are reorganizing the DP Bloc. The other time it was the youth. Now the women are reorganizing the DP Bloc. So I want to assure you, with the DP Bloc, it's not short of the numbers. It's not short of the brain power. It will never be short of people who can raise the game and the bar
in politics to give Uganda what it deserves. Lastly, we have received questions or critiques that you have started to write it in a short time. Yeah, there will always be contention of arguments of the way forward and the direction we take. This will go back to any revolution around the world has never had this. Even Che Guevara and Comrade Fidel Castro had arguments about how to handle the revolution in Cuba. With divergent views on how we need to handle this, that's not a problem. What is important? Are you willing to sit and discuss? Are you willing to be patient and try out things? Are you willing to bring on board everyone else? And that is where the strength of the DP bloc is. So thank you. Take it on. What do you anticipate in 2025? 2025 is going to be fireworks. For us, we are prepared and ready to move, to shoot forward. Everyone knows the work we've been doing in and around Kampala, Buganda, Soga, Bunyoro, Toro. We've not covered the entire country. The farthest we've gone is little bits in West Nile, but we are sure 2025 gives us, we are well set. We are well set, and we are ready now that we have a tactical base and permanent headquarters for this project, Mission Buyinza. We have now the leadership, and we have the leader, and we have organized several activities like the one we are going to have on the 6th December. Remember that date. What we are going to give to the people, we have already produced the national reforms, the national transition reforms and the reconciliation agenda, and setting the axis of national dialogue moving, but also preparing for a free, fair elections by having those reforms and integrating what everyone else is already talking about. Honorable Matthias Mpuga was already told the country we need electoral constitutional reforms yesterday. We needed them yesterday. We need them now, and we are not going to waver on that. You've had even some from the NRM who say, okay, actually, we need some reforms. They just don't know how to bring them. We have produced a blueprint, a blueprint, and none other than the DP bloc have done that. We are also bringing forward how can elections speak to people's power and people's uprising? How can, and what some people call defiancy, how can elections also speak to a common agenda for the country, including those who are in government and those who are out of government? And I think we're not doing badly. Yeah, we wish everyone, every Ugandan a good and pleasant year 25 of fireworks for where we want to be. Thank you. Oh, let him take it on. But I didn't know. Did I say so? No, interpreted so. Interpreted, but the good thing is interpreted it right. Yeah. Interpreted so. Yeah, but I think the rest knows what it is. Tusobola okwogerako ne tumubuuza amaaso tutandikira mu byali NU ogenda ku eyo yeeya eyosinza eya success eri Matthias Mpuga. Bwe mwaka ogusinzeemu ebisoomoozo gyali ne gujjayo bulungi kyali. Omwaka 2023 y'emyaka oba gwe mwaka ogusinzeemu ebisoomoozo eri owekitiibwa Right Honorable Matthias Mpuga ne gujjayo bulungi kikyali. Kiki ky'otegeeza? Okusoomooza mwolabira omuntu.
osobola kulabira muntu mu kiseera ekitaliimu. Ne bwe liba ggwanga bwe liba lirumbiddwa mu lutalo otegeerera eggwanga kati nga ffenna tumanyi Ukraine kyeri wali tosobola kutegeera Ukraine kyeri nga tennaba kulumba naye potentially yali bweri naye nga tutegeeranga abantu be Ukraine bafaana. So Mathias Mpuuga omukisa omunene gwafunye mu 2023-2024 kwe kuyita mu tanuulu y'ebisoomoozo naye ate n'abiyitamu ng'omusajja omuteeketeeke omugunjule alina okwolesebwa asobola okukuŋŋaanya banne ate n'akulaga kikyasobola okukola nga kumpi otakulako obutakozi katono bwota. Bana NUP bigambo byogera bayinza obiyinterpretinga nga bagamba oyo talina makulu. Anti kubanga bajja kugamba boga nti bujjayo kiki kyali abantu bamu bayinza oga nti ddala oyo bamujja byose noga nti abantu abamu bana NUP abamu naye kati abana NUP abasinga obungi okubira ddala ku Kyagulanyi okukkirira kwasembayo wansi bategeera bulungi nnyo nti takula ku Mpuuga mu ngeri etali ya bulijjo oyinza okusanga okutakula akalimu Uganda obuzibu nnyo abalabi ba TV bayinza obutalutegeera lwangu y'emu. Abantu kati abasinga okutegeera amaanyi ga Mpuuga nekyali mu mazima mu wannamaddala oviira ddala ku mwami Kyagulanyi okukafumuna NUP. Abalala bayinza okuba tebannamutegeera kimala. Akozeeko ebintu ebyenjawulo muli okusaba walaba ng'okutaavaayo okusinziira okusaba kwe yali ategese naddala e Masaka walaba ng'okutaavaayo tekwavaayo singa oli wano ne kamerayo. Kale ebyo maaso ku lutiimu. bwenga gwolowooza ekinyusi kyatuukirira okusaba okuvaamu kamera okutandika okunonya n'okumulonda. kyaliko mukama wagwe Okusaba ne kwavaayo. Okusaba okuvaamu kamera okutandika okunoonya omuntu n'ewuwe segguusi byewuwe. Okusaba okuvaamu estate gy'olaba eya National Campaign Office. Okusaba okuvaamu amawulire front page nga buli kaseera ziri ku muntu oyo na kintu oyo. Kuba n'okusaba reforms bali wakalaba ensaba mmeka ezivaamu kyobeerawo. Buli ayo olusaba lumu kubanga ng'ogyeko namugongo ye gwe tumanyi buli ayo okusabira omuntu okuvaamu bino bino. reforms zinabaamu omulamu nawe nazo nga abaziwambi. Ffe tumanyi nti asiika obulamu tasamuka. Ffe tumanyi nti ekiriwo si kyekisaanira Uganda. Uganda deserves it. Ffe tumanyi nti kyoyita obululu olwalyo si bwo. Mwenyigira obubbi, mwenyigira n'okuleeta obubi bakuteeka mu teesa amagye RBC biki. Tumanyi nti olwalyo ate nga ffenna tukimanyi ab'opposition n'abali mu gavumenti. Jjukira oli opposition waliwo omwami meyagamba nti siyaddayo kubeera kategekeddwa omwami Museveni n'akakiiko k'akabyabaka. Okyajjukira era n'agamba nti ngenze mu kkooti nvuddeyo mbirekedde kkooti y'abantu. Okyamujjukirewo kale ffenna aba opposition ffenna abakenyigira mu miliyoni 3 nga batugamba ku record naye twali tusingawo waakiri miliyoni 4 tukimanyi ez'abaloozi. Naye n'abaali mu kalulu kali abaali ku sayidi eri nabo bakimanyi n'abataali mu abo nabo bakimanyi. So bwe tumanyi nti asiika obulamu tassa muki bw'oba oyagala ekirungi oteeka okikolerera oteeka okyogerako oteeka okukitemera empangi oteeka okikolerera. Ekyo omwami Mpuuga naffe kye tuliko. Biki by'ogamba abalowooza nti Mpuuga omwaka kubadde gwa kuwa maata na political gimmick? Well,
buli muntu wa ddembe okubyogeranga bwabikoze naye sirowooza nti political gimmick evaamu kyewalaba fireworks zobadde olaba paka ne mumaziika ebyali emasaka mu kuziika kw'omugenzi Pascal yali baali bajja eranda mu kuziika kw'omukulu ow'ekika eyali eyakubwa amasasi bigenze bitwaliddemu ne banaddiini pasita bugingo biwalaba ezo ze fireworks olaba zishakinga empagi ezo olaba zishakinga Buganda olaba zishakinga Busoga zishakinga okugenda maaso obugenze maaso bwa by-election olaba zishakinze parliament gwe n'oziyita gimmicks nga parliament namba etuuka nevaamu ate bali ne bagigamba wakiri mukomewo oziyita gimmicks. We have had gwe nga munamawulire ekyo correct a year eri banno 2024, but one of the prominent people that we cannot fail to talk about in 2024 is Matthias. What do you make of what has been happening to the commissioner and Nyendo Mukaaku? What do I make of that is that Honorable Matthias Mpuuga is not an ordinary person. I also, what I make out of it is that he represents a lot of base constituencies. And in this case, I don't mean just the demarcation of Nyendo Mukaaku or Waga. I mean special interests in this country. And Matthias Mpuuga, unlike many leaders we see, that do not represent those primary fundamental special interests of the country. Just shaking him, you are shaking on behalf of those constituencies and politics. Ogambe tali gwerabira gumuyambye okukuzuula kikyali n'okutegeeza abantu kikyali. Atenga simsi. So what I know about this is that Matthias Mpuuga will always look back on the year 2023 and 2024 as a season that uncovered his potential, biggest silent potential, that helped him rediscover what he actually represents and what actually builds and cements around him. And it's a season in his life that has helped sharpen a lot of the rough edges, that wouldn't be rough edges, as a leader and as a commander in the shell. There is a group that might think the potential that you're talking about, the interpretation could be different. Even what has been happening, especially in any appointed, asked to resign, no resignation. There's people that still have questions on him, on what are the potential that then if they can't analyze it the way I do, and many other people do, maybe they will need to question their competence. They will also need maybe to question their capacity to analyze and to see through things. Because it's not long before, even here in Uganda, that the potential of General Yoweri Kaguta Museveni was uncovered in a similar challenges that they went through as the military commission in the elections, which he lost terribly. Some people wrote him off. The challenges that he went through by making those declarations in different campaigns. We are going to go to the bush, and he went to the bush. While the Obote said they were gimmicks, like the ones you're referring to, and that the Musevenis were bandits in Swahili, that were nyoka, they were like snakes. Those are the nyoka, we shall fight them and leave them in the bush. They soon realized that Museveni and his colleagues were met with President Museveni. You have also realized, as a young man, no matter whether what he's doing is good or bad, you definitely understand
and uncover what is going on. Now, with Mpuga, which are little talk, with Mpuga, it's too early, but the little bits gives us terrible insight on what the man, person, character, mentality, modus operandi, typology of Mpuga. What do you think we're going through the NUP's president's mind and other members, those especially the term? With the words I've used last week, what do you expect? It's blown apart beyond repair. It's like another PG going into his brain. And I understand, I sympathize with him when I see him making mistake after mistake. He thought by doing away with Mpuga, his deputy would be comfortable. He lied to himself as the She's not ready. propagandas in our local land. Hearing Check after the event. one thing, he fooled himself by thinking that doing away with Mpuga, people like Mpuga, and smearing him and disparaging him will undo the person of Matthias Mpuga and those who think like Mpuga. It's like when he thought by doing away with Mukaaku, he will be comfortable in his new territory as a pharaoh. But I won't tell you now. What goes on in his mind must be like another pigeon. Another pigeon piercing through the brain. So many things, activities were organized by the former leader, now commissioner, including prayers, but there are people that think probably things were not expected, especially prayers. Yeah. Tell me one opposition leader who has ever brought the entire opposition, those who feel they're dissenting from what the government view is, take them to Munyonyo, give them a platform to speak. Those in parliament outside for 2-3 days. Give me one opposition leader who did so. Give me one when he started fighting for the people who are incarcerated for 4 years. He defied his leadership at Kavule, who were not willing to fight that, going to that fight. He goes to parliament, he puts everyone on tenterhooks, and he forces the debate to force government to admit that at least we have out of 18, we have the 8, we have this. And also for members of parliament, the other side of the aisle, call him back, come back to parliament because we need to talk, we need to speak. And the other institutions like the Human Rights Commission appearing like they have lost their brains and like. It was not easy. But when you go for the prayers, can you tell me what the Right Honorable Shekels has done overseas? Now it is 11 months, almost a year. He came saying he didn't want to put on, to fight while putting on a suit. Every day he's in a suit. The biggest achievement he has made is to lose the coffee war. The coffee movement of the war and the UNRWA and all these other things. And to lose the war to stop parliament from sitting in Guru or Uganda or elsewhere. This is what I want to tell you. The prayers, everyone thought it was going to block. They were just mere prayers anyway. At the end of the day, the prayers have catapulted him into an incredible leader who leads even without saying a word, who answers even without mentioning anything. So much that it is a reason in the American elections, he has been the only one from the opposition government, the region, to be called to go and observe the American elections. Why didn't they go for any others? What do you make of people that think that he has been a political gimmick? If you call that one gimmicks, then wait for a hurricane. If those are good gimmicks, wait for a hurricane.
abantu zesino omwatuseewudde guys mwena abadde ku live mwebale nnyo mwebalire ddala tukome wano olunaku olwaleero temwebalira mwise temukiwulidde temwebuzabuza salaamu aleikum nga Mukaaku tujja kuba Lwakutaano olujjaku tugenda kusisinkana e Kampala tiimu yaffe eya DP Bloc ng'ekulembebwa my leader eyina ensonga ssemasooga zegenda okuteeka ku mmeeza. Olukiiko olwo terujja kuba lwa kuwagira, tetugenda kuwagira muntu, lugenda kuba lwa kutegeera biki bigenda kuteekebwa ku meeza. So buli anajja mu lukiiko olwo tajja kubanga azze kuba omuwagizi wa gundi, ajja kubanga azze kutegeera nsonga zoota kubanga amaanyi gaba mukola ki mukumanya. So olunaku olwo tiimu yaffe ng'ekulemberwa baganda ffe mu Parliament naddala ba Dr. Abed Wanika, chairman waffe Mwami Kakembo Mbatekamwa n'abalala bagenda kuteeka ku mmeeza ensonga zitwagala eggwanga litandika okukaganyako ebiki ebirowoozo. Akaseera ke tulimu bakayita transition. Mwami Museveni ne bwana b'obukulembeze bumuwoomera nnyo era akaseera ak'okubuwaayo ko kaakola ki kaatuuka dda. Ate naye tagaananga kubuwaayo kubanga prosesi y'okuwaayo obuyinza yagitandika dda, naye agitandika mu ngeri yakuba offside. Alina gw'ayagala okuwa entebe bannayuganda. Abannayuganda ekiriwo ntibagugubye, naye mugezaako okuwaayo obuyinza mpola mpola ng'atandikira ku bw'amagye n'ebirala. Tugamba nti nga tewali mulala agamba nti enkola eno egenda kutukubisa goolo ey'ekifiiriza. Kaakati okukyusa ebyo byonna byonna ebyotukuba goolo ey'ekifiiriza byetugezaako okuddamu okulungamya mu mbeera ey'ekikugu era ey'ekisajja kiki kikulu. Ffe tetulinayo ggwanga ddala, tulina Uganda ki emu. There is only one Uganda. Uganda eri ki eri emu. Era ensi eno Uganda tulina okugyenyumirizaamu kubanga gye tulyamu,
gye tuzaaliramu abaana ate naffe mwe tugenda okwebaka ebiseera byaffe biki ebiddamu. Tetutuuka ku levo ey'okweyawula nti ono munyolo, ono mukiga, ono munyarwanda, ono muki. Ffenna tuli baki? Bannayuganda. Naye twagala nga President Museveni amaze okudda ebbali wabeerewo obukulembeze bwe tukkaanyizaako ffenna, wabeerewo obukulembeze obusobola okutujja mu bwavu mu ngeri ekigunjufu, wabeerewo obukulembeze obutalinnya ku bugere bw'abaki bw'abalala. Ensonga ezo ze twagala okubaganyako ebiki ebirowoozo. Bulidde nga mukuba nnyo engalo